Good afternoon, students. In the last class, we were discussing about the friction and types of friction, right? So, friction is a necessary evil. Why? So, very important for board exam, right? So, either they may ask for 3 marks or for 2 marks. So, necessary evil. That means friction has both advantages and disadvantages. Hence, we call that one as friction is a necessary evil. So, board exam alli idu tumba important. So, necessary evil anta ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ write the advantages of friction or write the disadvantages of the friction. So, if they ask only for the advantages, they may ask for 2 marks, right? So, if they ask for only the disadvantages, again for the 2 marks. So, if they combine together, they ask means 3 marks. So the given statement as friction is a necessary evil. Why? So first we look on to the advantages. So with the help of the friction we can hold the pen or pencil, right? So that is the advantages of the friction, right? So the first advantage is we could not hold the pen or pencil or any object. So now ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there should be a friction. So we could not hold the pen or pencil without friction. So this is one advantage. So ಇಲ್ಲಿ example ಗೆ pen ಅಥವಾ pencil ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, we can take any object, right? So you can take any other objects. So ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so friction ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. Without friction we can't hold even one pen also, right? So this is one advantage. Next, second advantage, we cannot walk without friction. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್, ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲೆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ produces heat. Friction also produces heat. So this is one more advantage. So in that we can take one example. So if we rub our hand for a short time, then our hands gets heated, right? So that is again due to the friction. So now eradu hand rub madodre enagutte, heat produce agutte. So that is also due to because of the friction, right? So if you can write that example also. Or when a matchstick strikes the rough surface, it catches fire. So ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಬರೀಬಹುದು. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? So these are the few advantages of the friction, right? So ನಮಗೆ 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ maximum they will ask for 3 marks or 2 marks. So 2 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 advantages, 3 marks ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 advantages, right? So explanation ಕೂಡ necessary ಇಲ್ಲ, just the statements is enough, right? So next, disadvantages. So disadvantages of the friction. So ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ, ಸೊ ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ವಾಕ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಾಕ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾವು ಮರಳಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗೈನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಈಸಿಲಿ ವಾಕ್ ಇನ್
ಸ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ friction, right? So here friction results in large amount of power loss. So friction ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, right? So in power loss in engines, and hence efficiency of engine reduces. So friction ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, the wear and tear of machine. So wear and tear ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದು, right? So the wear and tear of machines increases due to friction. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು wear and tear ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಟೈರ್ಸ್. ಸೊ ಟೈರ್ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಟೈರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್, ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಸೌದೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಸೊ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ರಫ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಾಸಸ್ unnecessary heating in machines, right? Due to this, machine parts damages, right? So advantage ಅಲ್ಲಿ friction also produces heat. So friction ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ heat produce ಮಾಡ್ತಿದೆ. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು advantage ಕೂಡ ತಗೊಂತಿದೀವಿ because when we strike the matchstick it catches the fire, right? So this is in the advantage case. So same friction causes unnecessary heating in machines. So due to this, machine parts get damages, right? So if they ask for 2 marks, you can write 2 advantages. So if they ask for disadvantages, you need to write any 2 points. So if they ask for friction is a necessary evil, then you can write 2 advantages, 1 disadvantage, or 1 advantage, 2 disadvantage. So ನಮಗೆ 3 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ you need to mention 3 points. So 3 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು advantage 3 points, disadvantage 3 points ಅಲ್ಲ. So balance ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 2 points in advantages and 2 points in disadvantages. So ಇದಕ್ಕೆ explanation necessary ಇಲ್ಲ because daily life ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, right? So next important, so ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. So theory, this is for board exam. So ಇದನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ for 2 marks or 3 marks. Advantages of friction or disadvantages of friction, or they combine together. So necessary evil ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಥೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. So you need to remember, you need to write the both advantages and disadvantages. So ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಂದ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳೋ
Main question in friction for 2 marks and this question. So very important for 2 marks or 3 marks. So methods for reducing friction or methods to reduce friction. So in that first one is polishing. So polishing the surfaces. So surface na polish ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ friction ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, right? So just methods na ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ you need to mention the methods. Next, by using lubricants. Polishing the surface. Right, so by using the lubricants, so lubricants andre either engine oils. So now every frequent of time alli ನಾವು cycles ಅಥವಾ so cycles ಅಲ್ಲಿ ನಾವು grease na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. so grease use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ friction ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. so two wheelers or cars ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು engine oil use ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is lubricants, right? so that is also it reduce the friction in the engine. so engine ಅಲ್ಲಿ friction ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we are going to use the lubricants, right? so the third one is by using ball bearings. So iduna now cycles alli frequent ag observe madirthivi, right? so by using the ball bearings we can reduce the friction between the two machinery parts, right? so easy agi rotate agbeku annodrinda ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ball bearings, right? so next and the last one is streamlining. So streamlining means so fast moving objects ke ನಾವು ಒಂದು shape na design ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, so to resist the air resistance. so air resistance ಇಂದ overcome ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು shape that is in the conical shape. so ನಾವು fast moving objects ಗೆ ಈ ತರ conical shape the model na ನಾವು ready ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, that is because to resist or to oppose the air resistance. So again air resistance we call that one as friction, right? so ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. so streamlining ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, so ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, right? so streamlining means the fast moving objects we designed in conical shape. so front part of the objects na ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ conical shape. so ನೀವು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is also the front part is in the conical shape. so this is to oppose the air resistance. so ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಏರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಶೇಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. so ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ so ನಾವು ಬಸ್ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, that is to resist the air resistance. so to oppose the air resistance, that means air ಏನಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಬಸ್ ನ ಈ ಶೇಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಶೇಪ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ streamlining. so ಇದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? so these are the three important methods to reduce the friction and very important for 2 marks. so ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 2 marks ಗೆ ತುಂಬಾ important, right? so this is all about the friction. so friction is a force. so your force under friction is an opposing force. so types of friction: static friction, rolling friction and sliding friction. so rolling friction and sliding friction comes under kinetic friction, right? so in that friction we have advantages and disadvantages, right? so next topic is circular motion. so in the last chapter also we discussed this motion, circular motion. if any object follows a circular path with constant speed, that type of motion we call as circular motion, right? so any object or an object follows the circular path with constant speed.
So that type of motion we call circular motion. So circular motion means any object or an object which follows the circular path. Here the condition is that the path is circular and it moves with constant speed. So constant speed means constant velocity. That means the magnitude of the velocity remains constant, but acceleration is zero, right? So that case we call that one as constant speed, right? So that type of motion we call circular motion, right? So here the chapter is about the force. So here we have one force, that is centripetal force, right? So what is centripetal force? So now the previous circular motion, right? So any object which is follows the circular path with constant speed ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ circular motion. So here circular force, so it is a component of the force, it is required to keep this object in the circular motion, right? So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ circular path ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So that force we call as the centripetal force. So it is the component of the force which is necessary to keep the object to move in the circular path. So that type of force we call as the centripetal force, and that centripetal force is always acts towards the center of the circle, and we denote that one by Fc, right? So F is the force and C suffix that represents what? Centripetal force, right? So centripetal force is a component of the force, right? So adu namge horizontal irbodu ಅಥವಾ vertical irbodu. So that component of the force is required to keep this object to move in the circular path. So ee force inda enagtide namge ee object move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, right? So that type of force we call as centripetal force, and that force is always acts towards the center of the circle, right? So idu important point yavadu andre centripetal force, it acts always towards the center of the circle, right? So that we call as centripetal force. So centripetal force is a component of the force, right? So that force is required to keep the object to move in the circular path. So that force we call as a centripetal force, and centripetal force is always acts towards the center of the circle, right? So this object is moving with the constant speed. So constant speed is there, but direction change ಆಗ್ತಿದೆ. That means velocity changes. So as the velocity changes, there exists an acceleration, right? So if we write this in the mathematical form, Fc, that is equals to mass into acceleration, where m is the mass of the object, right? Where a is the acceleration. So when the object moves here, its direction changes, right? So velocity, ಅಂದ್ರೆ it has a constant speed. That means magnitude same ಇದೆ, but direction change ಆಗ್ತಿದೆ. That means there is an acceleration. So at this point also force which is always acts towards the center. So if we take here, so velocity is in this direction, force acting towards the center. So if we take here towards the center of the circle, velocity is in this direction. So there is a change in velocity, that means there is an acceleration, where m is the mass of the object. So in the last chapter we call this acceleration as centripetal acceleration, that is AC. So AC is always acts towards the center of the circle, and that we written as AC is equals to V square divided by R, where R is the radius of the circle. So idu circle anta consider madidre R is the radius of the circle, right? So now substitute here, Fc is equals to m V square divided by R, centripetal force, right? So where m is mass of the object, V is the velocity of the object, next AC is the centripetal acceleration.
So and the value is AC is equals to V square divided by R. So this is again from the previous chapter, that is motion in a plane, right? So acceleration kuda yav kade act agutte towards the center of the circle, that is AC, and also force is acting in the same directions, right? So we can write this one as vector FC is equals to m vector AC. So this is in the vector form, right? We getting the acceleration, so that acceleration is the centripetal acceleration, right? So e concept mele we have discussed. So based on the concept circular motion, we are going to discuss one topic, that is motion of a car in a plane circular road. Right? So this we can consider as example for the circular motion, right? So motion of a car in a plane circular road. So up to now we discussed motion of the vehicles in a linear form. That means motion in one direction. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು object ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ object ಏನಾಗ್ತಿದೆ, it moving in one direction, right? So here we are going to discuss about motion of a car or motion of any object which is moving in a circular road, right? Object means vehicles, car irbodu, lorry irbodu, bus irbodu, even though cycle kuda irbodu, right? So motion of vehicle in a plane circular road. So here we consider car as an example, right? So why we are using plane, so that discuss. So consider one circular road. So this is plane, normal straight road ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ. So this is the circular road. So somewhere here is the center of the circle, right? So in circular road is ಅಂದ್ರೆ exactly we take this one as the middle of the road. So this distance is the radius of the circular road. So we can take that one as R, where R is the radius of the circular road, right? So on this road, consider one car. Right? So this is the car which is moving in a plain road. Right? So this is a car which is moving in a plain circular road, right? So now the forces which are acting on this car, right? Forces acting on the car. So considering this car is moving with constant velocity, right, or constant speed, right? So the vehicle or car which is moving with constant speed, car is moving with constant speed, right? So that means V is constant for this car and the car is moving in a turning road. So ಇದನ್ನ turning road, curved road or circular road, so ಯಾವುದು ಬೇಕಿದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, right? So the forces which are acting on this car, right? So the first force is weight of the car, which is always acts downwards. So first force, that is the weight of the car, right? So forces acting on the car, that one is the first one is weight of the car, that is W is equals to mg, right? So next,
Second force is the normal force. So normal force is always perpendicular to the surface of the car. So car roof ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ perpendicular ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ normal force. So n is always perpendicular to the surface. So the second force is normal force, right? So and the third force is frictional force or friction between the car tire and the road, right? So idu car tire andre idu road ide, so friction I will take in this direction. So idu chikda ತಗೋಬೇಕು, but explanation goskara I will take in the larger length. So Fs represents what? The frictional force. So weight is W, right? W, this is N, and the friction is Fs. So these are the three forces which are acting on this car, which is moving with a constant speed. So ನಾವು ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ previous centripetal force, the definition says that any object which is moving in a circular path, right? So that object should be in the circular path means the force which is provided on the vehicle or on the object is given by the centripetal force, right? So ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ force of friction which is between the road and to that of the tires of the vehicle, right? So that is the centripetal force which is balanced by the frictional force, right? So centripetal force is necessary to keep the object in a circular path. So centripetal force idre matra object ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ circular path ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ it will move in a straight line, right? So this centripetal force is provided by the frictional force, right? So again from the definition, centripetal force is mv square divided by r, right? Where m is the mass of the car and v is the velocity of the car and the radius of the circular path. So that is given by the centripetal force, right? So that centripetal force is equals to the frictional force, that is Fs. So again from the definition, friction is equals to, we can write this one as mu s into n. So this is from the definition of the frictional force. Fs is equals to mu s into n, that is Fs is directly proportional to n, or we can write Fs is equals to mu s into n, right? So again, if you observe here, the normal force which is balanced by the weight. So from this we can write n minus mg, that is equals to 0. That gives n is equals to mg, right? So we can write this one mv square divided by r, that is equals to mu s. So in place of n we can write m into g, right? So because we get n is equals to mg, so n is to force iruttho, the same force is provided by mg, right? So that we are replacing n by mg. So where m is the mass of the car, right? So in the LHS we have m and also in the RHS we have m. So we can cancel those two, right? So we need to find the speed of the car in the circular motion, right? So that is v square, that is equals to mu s r into g. So we need v. So v is equals to under square root of mu s r g. So this gives what? Speed of the vehicle in a circular road, right? So idu nimge concept basic illi. So next namge idrudu
ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ velocity of the vehicle ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? v is equals to under square root of mu s r into g, where mu s is a constant, r is also a constant. So radius ಏನಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Again g is also a constant. The object is moving with constant speed in a circular road. So radius ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. That means v is related with the r. So ಜಾಸ್ತಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೈರ್ ಅಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ v, that is equals to under square root of mu s r g. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವೆನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ mu s ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, g ಗೆ 10 ಇದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ so now if the object or vehicle which moves greater than this speed, so ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿನು ಕಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮ್ 80 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. So this speed is not given by the centripetal force. That means it is not provided by the frictional force. So friction ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Because ಅದಕ್ಕೆ maximum speed ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು ಎಷ್ಟು? 50 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. That is balanced by the centripetal force. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ centripetal force is not able to keep this object in the circular path, right? So that means what happens if that is happens means mv square divided by r is greater than fs, right? So in this condition, that means the velocity of the object is more, that means the centripetal force is more, because v ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ v ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ centripetal force ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ centripetal force ನ frictional force ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, right? So in that case ಕಾರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It not travel in the circular path, so it starts to skids and go away from the circular path, right? So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಕ್ or banking the road, right? So ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ರೋಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೋಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ one edge of the road we made it as some height. So one edge, ಯಾವ್ದಾದ್ರು one edge ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So this is the plain road. So it has two edges. So one edge we made some certain height. So ನಾವು ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ರೋಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? So that